asalaamaaleykum mbokk yi askan wi ci biti ñëwaat nañ fii ci Gambia Talents di nuyu suñ kilifa aada yi kilifa diine yi suñ ak kilifa yi ñu bàyyi si kër gi tey nag ñëw nañ fii ci Serekunda General Hospital ci mbir place bi nga xam ne fa la ñoo toppatooyee jigéen yi wàllu jur gi wàllu feebar yi ci biir jigéen yëpp tey nag ñu ngi fi ñëw fekk ci suma naataango Richard docteur Richard moom nag Cuban la ndaw su rafet waaye jongama neexa approach good morning docteur Richard good morning déggal la nag déggut làkk bi waaye am nañ fi suma xarit ku neexa waxal moom it Ami Jangha Ami moom ñu ngi laa nuyu Ami nag mooy def tey jottali bi suñ diggante docteur Richard parce que docteur Richard déggut làkk wi waaye nag yaa booy Ami dina nekk ki nga xam ne moo ñëw waxal lépp loo xam ne docteur Richard moom laa wax si ci làkki olof bi parce que programme bi li woon la li woon nag ñun ñëpp xam nañ li woon mooy li passé woon lana fi indi feebar yii léegi ba tax nit ñi jaaxle nañ tiit nañ surtout feebar bi ñu fi ñëwal tey ñu waroon ko def ca octobre waaye yàlla dogalu ko ba tey la ko dogal muy cancer moom nag won na ma moom docteur Richard won na ma ne cancer bi moom laalut si kaw moom dafa laal ci suuf jigéen ñi ci suuf feebar yi faa nekk yëpp moom foofu laa faj kon docteur Richard once again good morning. Good morning. Okay, good morning everyone. We are here for talk about breast cancer or general cancer. We start to say the cancer is what abnormal growing cell and can happen in all the people, any people, and is not exactly for or one kind of heredity or issue. If any patient can have cancer. Okay, for the breast cancer, we have multifactorial things. The first one is genetic. Like if the family have any history of cancer, the gene of mutation, or even the rest of the ethnia we are the person is having. Like for example, black people or white people. This is the rest. The second one is the hormone. Like in case they want the woman, because normally we can have breast cancer not only in woman, even in man too, but it's most common in woman. And another factor of cancer in woman is when the woman is using hormone therapy, like hormonal treatment for oral contraceptive or family planning, like emergency pill, something like that. The another is the age of the patient and the time she see the first period, like we are calling menarche, or the time she see in the menopause. This is interfered too. The another thing is the lifestyle, like the person is taking drugs, alcohol, or even is smoking. This is all the risk factors we have for breast cancer. Wow, comme lu docteur doon wax yëpp tey lu ñu wax mooy yëfi cancer. Ne cancer bi góor mun na koo am jigéen mun na koo am waaye si jigéen la gën a mun a bari. Léegi moom bu mu jël tey mooy breast cancer boobu sa ween bi na dee téye mu ngi wax ne cancer moo nekk ne sa cell si comme yu nekk si lifin bi su fekkee daf dee njur lu baree moo dee si cancer mu ngi wax ne cancer bi daf dee am na lu la ko mun a jox waaye muus yi daf dee roon si families dañ ko dee doona daal feebar boo xam ne dañ ko dee doona mu ngi wax ne mun naa nekk si nit ku weex mun naa nekk si nit ku ñuul ba pare mu ngi wax ne am na yoo xam ne tamit comme bu moom su ne ni ngay jël family planning ak yenn surtout emergency bi mun na laa isil cancer ak yenn lifestyle yoo dee lii comme nga dee pour cigarette ay kaay naan yëpp mun na laa isil cancer. jërëjëf Ami ñu dellu si waat rek si Dr. Richard. Tell us more about cancer. How does it start? Okay. And what is cancer exactly? Yeah, I already explained about the cancer and the risk. How do we find out? I already explained what is the diagnosis for cancer and what is the risk for the cancer. Now, all the women need to know if it's in the reproduction time, like it's in time for get pregnancy, can have cancer, breast cancer. For all these risks explained. When the woman have or not in her breast any sign like
the volume is big, or she's seeing something like in the skin is retracted, or she see one ball or nodule, she need to go immediately to the hospital, because normally this kind of cancer, they have sign and we can prevent all the finally, and they are not sorry, and it's very important all the women do auto exam before after the menstruation. Okay, that all the auto exam is very important for all the patients before go to the hospital, and they finalize for the scanning. For we have one clinic, is breast cancer clinic, every Wednesday in Canifin General Hospital. We are attending all the patients. They are coming with suspected breast cancer or with diagnosis of breast cancer. Wa comme lu docteur bi jël wa cancer women of reproductive illa comme lu waxi so dooree sa food bi boobu lañ dee wax ménage ak soo jeexalee boobu mooy ménopause soo dooree food bi ba bi nga jeexal food bi yaa ngi si at boobu noonu su fekkee da nga menstrué ba nga jeexal mun ngaa feel sa breast bi normally after menstruation dara waru faa nekk waaye su fekkee da nga fa laal nga teg fa benn xoo dawal nga ñëw ñu seetal la ko comme fii lopitaan dañ dee am Wednesday dañ dee def breast cancer screening ñu seetal la ko moo gën bala moo nekk leneen mostly mun naa startee lom nga seet yéene dañ dee cancerous yéene du nekk ak cancer waaye soo jëlee sa food bi ba sa food bi jeex comme bu moom si waajal nga examine sa breast bi nga gis ne fii nga fa dara dawal nga ñëw fii nii si lopitaan bi dina nekk àllarba dinañ la seetal si wér. mu ngi ne ni amee fii ci lopitaan bi àllarba bu nekk dañ dee seet mbiri cancer, wala su fekkee gis nañ ne yaa ngi ñu ngi la seet ne xelmati nañ lu mel ni cancer si yow, mun nga ñëw fii àllarba. Suñ la seetee ba pare àllarba bu nekk daal képp ku ko am da ngeen leen a visiter di leen seet di leen faj. am na yoo xam ne nag dina teel a feeñ, am na yoo xam ne du teel a feeñ. comme breast cancer bi soo ko laalee mu def donja, ween bi mooy breast bi danga ko war a laal saa yu ne weer wu ne jigéen war na koo seet bu fóotee ba pare. wala bu fekkee dem nga ba ca fóot jeex fi ñoo wax ménopause nga xam ne doo gisati fóot, foofu tam war nga di làmba sa boppa weer wu ne war nañ di check suñ boppa. suñ gisee lu ñu jaaxal suñ yaram ñu daw si ñëw fii àllarba bu nekk su ko fee ñoom dinañ ñu fee seet. Yes, doctor, when everything happens, how do you treat these people? You manage Yes. how to manage it and how to go through it. Normally, when the patient is coming with complaining any problem or any sign, we take the patient to the clinic, breast clinic, I say it's on Wednesday. We examine properly the patient. Sometimes we take biopsy. We send the sample for the biopsy for know what is the stage of the cancer. We do a breast scan. We do sometimes CT scan, X-ray for see the extension of the cancer, or because not all the sign like is malignant. Sometimes we have benignant tumor, and it's more frequent in the adolescent time, or when woman is taking any oral contraceptive can have all this benign. But even if it's benign, they're supposed to come to the hospital. We do a scanning, we do X-ray, we do the biopsy, and we confirm if it's benign or it's malignant. In case it's benign and they need surgery, we consult the patient for do surgery. We remove. In case if it's malignant and we already do all the surgeries, all the lab tests, we say, okay, it's possible we can give chemo, because the chemo in the hospital is available in the country, and we are trying to give chemo for the patients, especially Dr. Luis and Dr. Rania, they are the one specialists there. They are doing chemo for the patients and receive all the dose. And if in case they need to go for surgery, even here in the hospital, we are doing surgeries too. Then it means we are doing all for the breast cancer here in the hospital, since the lab investigation, the chemotherapy, even the surgery, in case they are need. And we have a lot of patients here with a diagnosis, with cancer diagnosis, and we have good treatment, and the follow for the patient is said we are doing well. We have no different age. We have single mother. We have
a multiparous, like women with it for more than 2-3 child, and we are doing very well because the result for all that kind of patient is good. Even we are having 2 patients relation with the staff, and still now they are improving with the treatment. waa comme lu docteur wax rek loolu laa leen naa waxal mu ne soo ñëwee ñu seet ñu gis ween bi nekk fekk nañ fa comme lu mel ni cancer mun nañoo scan ween bi mun nañoo jël biopsie loolu moo nekk dañoo jël si liñ gis si ween bi ñu seen ko si lab bi ñu xool pathologie bi weda dafa cancerous wala non cancerous su fekkee ne dafa cancerous tamit gars yi dinañ la jot treatment am na yoo xam ne surgery la ñoom dañ lay def surgery am na yoo xam ne treatment bi chemotherapie bi dañ la lay yóbbu am na ñaari docteurs yoo xam ne ñoo responsible te seen patients they are doing well ñu ngi they are responding to treatment very well with both the chemo and the surgery. comme ni ko sama xarit bi amee waxee rek mooy ne am nañ fi ñoo xam ne ñu ngi ko am ba pare am na ñoo xam ne ñu ngi leen ko foog waaye ba tey seen liggéey bi daal diisut lool parce que mu ngi xaw a yomb am na ñaari docteur yoo xam ne nag ñu ngi fi ci biir lopitaan bi ñoom loolu mooy seen fànn bu baax a baax te dëgg-dëgg garab yaa ngee dox ñiñ koo jox mu ngee jàppandiku daal te ñu ngee ñaan yàlla yokka jàppandiku gi ndax ñiñ koo faj ñu mun a wér bu baax a baax. So we know the symptoms, we know how it starts, we know where to go to, and we know how you treat them. Now, after everything, when do they come back for reporting and so forth? No, the moment the patient is at the clinic, we are open folder for the patient, and we are continue the follow strict. Like it mean, anytime she's coming for the clinic, we give appointment because we need to know what is the final, and in case what is the state of the cancer, if it's advanced or it's not advanced, if they need more than 3 chemo, 4 chemo, it depends how is the stage of the patient and what kind of cancer or what kind of diagnosis we are given. And after that, if he's having a chemo or he's doing surgery, then they need to come back to the clinic for follow. And that one, this management is after post-surgery with the surgeon. They are the ones telling you, okay, next week you come, or you come when you have the biopsy, and we start to give you this treatment. The follow is different. It's not exactly for all the patients. It depends what is the diagnosis, and it depends what kind of treatment you are going to give. Well, comme lu mo wax rek follow up bi mooy soo ñëwee dañ la di ubbil folder léegi suñ la ubbilee folder di docteur bi dina seet su fekkee daf la defal surgery dina follow up tamit su fekkee da nga nekk on chemo tamit dañ dee follow up dañ la dee defal lab investigation ñu see naka nga responding to treatment dañ la dee follow ba until when you are fine they will describe you depending on dafa des si ku nekk sa situation ku nekk sa feebar mu feebar bi mel si yow ak nu mu wane ak naka nga nekkee di respond to treatment xam nga feebar moom nun la nun dee nekkee si nit yi du dee nekk bi waaw mu ngi wane rek ku nekk fan la toll feebar bi fan la toll si sa yaram bañ ko gisee ñeneen ñi léegi ñu fekk mu ëpp loxo ñeneen ñi nag mu fekk mu ngi door a feeñ ci noonu nag foofu la docteur yi sukkandikoo pour wax la kañ ngaa ñëw ak kan nga dut ñëw yan faju ngaa jël ak yan nga dut jël hence we know all these things. Now we know when to come, we have diagnosis the patient, we have known when and where to go to and what are the medicines they're going to take. I know this is all we needed to know from the cancer treatment. And you also said it doesn't only end in women. Male too, I think they have cancer sometimes. Yes. If you can elaborate a little bit on male cancer. So that male will know whether they have it or whether they don't have it, and when they have it, what goes on. Then it's the same. Is any time the man is having, like normally the man is not seeing any secretion for the breast, and in case he's seeing any secretion, any pain, any mass, they need to come to a hospital because this is sign like you can have any problem or any sign for cancer or any symptom for cancer. That's why the man is feeling something like that immediately can come to the hospital, and even if the man have history
for any family, like the first line, like the mother, the auntie, they are having any history of cancer before, and now he's having this kind of situation. It's very important they are come to the hospital. And I always say, if you come early, you have good treatment. It's better when you see something, don't take it at home, don't go for local treatment, don't go for another treatment. You come to the hospital, you do the lab investigation, you look the exam, and if anything is in the right way for where you have diagnostic, treatment, and you can see what is the best for you. waaw lu anti doon laajte moo nekk ndax góor yi tam dañ ko dee mun a am loolu tam ne ko waa góor yi dañ ko dee am bariwul na comme jigéen waaye góor yi dañ ko dee am te nu mu dee mel si jigéen yi rek la dee mel si moom ko ween bi tam dina am lu fa nekkaa yooyu noonu ñoom tam suñ ko yëgee rek nañ ñëw suñ ñëwee nuñ gën a teel a ñëwee rek moo gën feebar bi nu ko gën a teel a yëgee sa yaram bi rek mu gaaw a wér sa yaram du la soona waaye soo toogee si kër bi def na soona nga soona surtout góor yi moo nga liggéey gaaw a ñëw lopitaan jigéen ñi ñoo ci nañ ñëw jigéen woo li docteur yi wax rek mooy ne fagaroo gën faju mooy prevention is better than cure ñu fagaru duñ yëg suñ yaram yi muy góor muy jigéen nañ teel a daw rek si lopitaan bi wax na fii tam ne ñu bàyyi di dem ci maamu yi di dem ci faju bitil yi naan reen yeeg xob yeeg dafa naanal lii naanal lali mu ne su boobaa soo demee nag ba yëfi fata nga bëgg a ñëw fii dafa fekk yëfi romban weesu na mbuus bay weesu na mbuus li gën daal mooy nga teel a jóg lépp loo yëg sa yaram teel a la jóg rek dawal ca lopitaan ba suñ demee nag ba xëj na ñoom ñu ne la munuñ ko du feebari fii su boobaa nga door a làmbatu feneen waaye li gën daal mooy ñun ñëpp ñu yëgee dara suñ yaram nañ bàyyi reen yeeg xob yeeg maamun yeeg diwoma jàppaak diwoma lekkaak lii loolu yëpp dafaa indi problème parce que léegi nag dañ am gum ne yenn feebar yi dangaa dégg ngelaw la wala sa doom mi baaje na la def lii wala sa wujjaa la def lii yëpp nañ ko daw lu ñu dal rek nañ daw si lopitaan bi ñu ñëw seet leen su ko defee ñoom dinañ la test dinañ la scan dinañ def yépp loo xam ne dinañ mun a seet ci seen gis-gis ak seen machine yi ñu mun laa wax ne fii la wala fële la lii lañ war a def wala lële lañ warut a def su ko defee su boobaa faju gën a yomba foog naa docteur Richard jël nañ lu bari tey si sa time we really appreciate what you have done for us as Gambia Talents. We are saying a big thank you for your time. And your smiling face. You're really a nice person. The first time I met you few hours ago at the labor ward, I saw your face. I knew that you are the right person to talk to. Thank you so much. Thank you. Ami yow it ñu ngi laa gërëm di la santa di gërëm management bi PRO bi CEO bi ak noo siñ fi fekk yëpp ñu ngi gërëm naka la roox itam dawloo nañ ko office am génnee ko yóbbu ko beneen office yëpp si liggéeyam bi pour rek ñu jot fii kon Gambia Talents ñu ngi leen a wax jërëjëfati te xam naa ne du MC bi yoon rek dinañ fi bugg di ñëw saa yu nekk si seen doos yi ëpp ne rek dinañ fi bugg di ñëw di leen interview moo gën ñuy dégg si biti bu leen nangu ñuy dégg si biti njëkka suñ déggee si biti soo leen ñu waxee duñ ko gëm te kon tee leen ñëw oo ñu ñëw ñu déggantee yow su ko fee mbir mi leer jërëjëf. jërëjëf waay